Proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. Payers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others. I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. निर्मला सीतारामन यांचा ऐतिहासिक विक्रम, सलग 9वा अर्थसंकल्प. काय स्वस्त काय महाग. बजेट 2026 लिव. नमस्कार, आपण पाहत आहात ताजा खबर 18 मराठी. देशाच्या संसदेत आज इतिहास घडला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग 9 वेळेस अर्थसंकल्प सादर करत नवा विक्रम केला आहे. पण या बजेटचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. म्हणूनच आजचा प्रश्न आहे, काय स्वस्त आणि काय महाग. स्वातंत्र्यानंतर सलग 9 वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन
सीतारामन या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. या अर्थसंकल्पाला विकासाचं बजेट, आर्थिक सुधारणा बजेट असं नाव देण्यात येत आहे. पण सामान्य माणसासाठी खरी बातमी आहे. काय महाग झालं आणि काय स्वस्त झालं? सर्वप्रथम पाहूया या बजेटमध्ये कोणत्या गोष्टी महाग झाल्या आहेत. इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल महाग, पॅनल डिस्प्ले वर करवाढ, तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ महाग, दारू महाग, खनिज पदार्थांवर अतिरिक्त कर. याचा थेट परिणाम उद्योगांवर, ग्राहकांवर आणि महागाईवर होणार आहे. आता दिलासादायक बातमी, या बजेटमध्ये अनेक महत्त्वाच्या वस्तू स्वस्त करण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय उपकरणे, मधुमेह आणि कॅन्सरवरील औषधे, मोबाईल फोन, ईव्ही, लिथियम बॅटरी, परदेशातील शिक्षण खर्चात सवलत, भारतात बनवलेले कपडे, अपघात विमा, सीएनजी, एलसीडी व एलईडी टीव्ही, इलेक्ट्रिक वाहने आणि मोटरसायकल. यामुळे आरोग्य सेवा स्वस्त, मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स स्वस्त, ईव्ही वाहनांना चालना, सामान्य ग्राहकाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एकीकडे काही गोष्टी महाग तर दुसरीकडे आवश्यक गोष्टी स्वस्त. म्हणजेच खर्च तुमचा, बजेट सरकारचं. या बजेटचा खरा परिणाम येणाऱ्या काही महिन्यात तुमच्या घरच्या खर्चावर दिसून येईल. तुम्हाला हा अर्थसंकल्प कसा वाटतो? स्वस्त जास्त की महाग जास्त? कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. ताजा खबर 18 मराठी ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या सोबत रहा. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.